Maara is not like the devil or demon who just likes torturing people. He just likes to have a good time, and he doesn't like people coming out of samsara. And so Bhante said that, like, most yogis don't have to worry about Maara, because Maara only would try to put obstacles for somebody who is really going about to get out of samsara, like Arahants. And he told us this great story about Arahant from the old Sri Lankan times, when he tricked Maara and said, "Oh, I know you're so clever, you can produce the image of the Lord Buddha." But I was kind of pondering about it later, and I thought, well, if somebody is on the path and really genuinely practicing, then there is no way they're not going to get out of samsara eventually. Would then Maara try to trick these kind of people that are not at the arahatship stage, but they may be like approaching sotapanna or non-dhyana? That's one thing. And also, it seems that all these beings that made themselves visible in the past on the earth, they don't do it so much, or not at all, I don't know. But would then Maara use people to deceive, let's say, a yogi? Because I'm thinking somebody who's on drugs, somebody who's got mental health problems, somebody who's vulnerable in that way is a very good tool for Maara to use to kind of put an obstacle for a certain yogi, if that makes sense. But at the same time, I don't want new yogis to get scared and think, oh, I don't want to meditate now because I'm going to get Maara after me. We just wanted to add something. Do we know anything about Maara in the context of Indian religious tradition before Buddhism? Do we ever have Maara appearing before, like we have the god Sakka or Vishnu, or I don't know, Brahma, Sahampati? They are appearing also in Brahmin scriptures or in some other Indian books. Is Maara something that we can find also before, like somebody who prevents enlightenment, or is it just with Buddhism? If you know, I mean, it's a kind of scholastic interest, not Yes, that's good answer. We can check Wikipedia. කොහොම නමුත් මම දන්න හැටියට අනිත්‍යගම් වල මේ අපේ මාරයමද දන්න නමුත් අර කළු චරිතයක් තියෙනවා. දැන් ක්‍රිස්තියානියාගේ මේ සාතන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ වගේ අනිත්‍යගම් වලත් අර ප්‍රධාන එක්කෙනාට දෙවියන් වහන්සේට හෝ ප්‍රධාන එක්කෙනාට විරුද්ධ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක අනිත්‍යගම් වලත් එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. So, according to the Maratha knowledge, it's not directly Maara, but almost all religions, they have like somebody, the main villain or the main character that opposes the god or the prophet or something like that. So you can find similar idea in basically all religions. Like the Christian Satan, and I think actually in Muslims they have also Satan, Shaitan. ඉතින් ඒක මේ නිකන් හැම පුද්ගලයෙක්ටමත් මේ අදාළ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිටත් අපේ පෞද්ගලික සතුරෝ ඉන්න පුළුවන්. So because we can have our own enemies, like almost anybody can say this is my enemy with many people with people, so then that same idea is there. දැන් ලෝකය ගත්තත් බටහිරට සතුරු නැගෙනහිර ලෝකයක් තියෙනවා. නැගෙනහිර ලෝකයට සතුරු බටහිර ලෝකයක් තියෙනවා. එහෙමත් කියන්නේ. East fighting with the West, and if you consider the countries or the spheres of influence, there is like opposition. දැන් රටක් ගත්තත් පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පක්ෂයක් ඉන්නවා ආණ්ඩු පක්ෂයක්. So within the country you have opposition and the government party. ඒකට ඒක මේ ලෝකේ ස්වභාවයක්. It's kind of nature of the world that you have these two things there always. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත්තොත් මාරයත් ඉන්නවා. ඔන්න මේ ලෝකේ බුදුරජාණන්සෙත් එක්ක එකටම ඉන්නවා දේවදත්ත. So about the kind of enlightenment part, there was the divine enemy, the Maara,
but in the like human world it was Devada who Yes. was opposing the Buddha. ඒ දේවදත්ත දැන් Competing with him. මෙයාත් විතරක් නෙවෙයි දැන් ජාතක කතා ගත්තා ජාතක කතා 100 ගානක දේවදත්ත ඉන්නවා බෝධිසත්වයොත් එක්ක හැපි In about 100 Jatakas, if you consider the like Bodhisattva birth story Jatakas, in about 100 or more, you can find the Devadatta in his previous birth. එතකොට අර මාර දිව්‍ය පුත්‍රයම ඉන්න ඕනේ නැහැ වෙන කවුරු හරි ඉන්නවා අපිට බාධා කරන මේ මාර කියන වචනේ තේරුම බාධාව කියන එක. So it does not have to be actually the actual divine being called Mara. There is the word, because the word Mara means something that like harms or obstructs you in some way. So in that, it does not have to be the divine being per se, but there is always somebody like obstructing or like damaging what you do. එතකොට දැන් මම හිතන්නේ බෝධි ආන්දරන්ගේ ප්‍රශ්නෙට ඒ උත්තරය ඇති. දැන් අපි මේ ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා කිව්ව එක ගැන සැලකිල්ලට That's enough for body's question. Let's have a look at Alexander's. ඒතර ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රාගේ ප්‍රශ්නේ නිකන් විනිත හඳුනන්න පුළුවන් ද වචන කීපකින් කෙටියෙන් කියනවා. මට හොඳට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒක විස්තරේ වැඩි. There were like two questions. So the Marketamru asked me to give kind of summarized version of the gist of the questions. Yes, something like that. හරි. But I can't remember the other question. I was thinking about the first. ඇලෙක්සැන්ඩර් හොය එයාට ඉන්න අනිත් මේ මිනිස්සු ඉන්නේ. Hmm. ඒ අය තුලින් මායя ක්‍රියාත්මක වෙලා එයාට බාධා කරනවා කියන්නේ. එතකොට දැන් ඔය මාර කියන එක පිළිබඳව ටිකක් පළල්ව අපි ගත්තොත් මාර කියන වචනේ තේරුම බාධාව මාරය පස් දෙනෙක් ඉන්නවා. So, if the word Mara means like obstruction, obstacle, or some kind of trouble, then there are 5 kinds of Mara described. ඔව් එකක් තමයි ස්කන්ධ මාර. One is the Mara of the aggregates, මච්චු මාර. Mara of the death, අபிසංස්කාර මාර. and then the like decisive formations Mara, ක්ලේශ මාර. and the Mara of defilements, දේව පුත්ත මාර. and then the Mara as a divine being. අන්න එතකොට තේරුම් ගන්න ඕන මාර කියන්නේ ලොකු දෙයක්. පොඩි එකක් නෙවෙයි. From that you can understand Mara is not a small thing, it's kind of variegated and quite encompasses quite a lot. දැන් හැබැයි ඇලෙක්සැන්ඩර් අහන්නේ මේ දේව පුත්ත මාර ගැනයි කියලායි මම හිතන්නේ. So then Alexandra is probably asking about the number 5 Mara that is a divine being. එතකොට මේ දේව පුත්ත මාරයා සෝවාන් වෙන කෙනෙක්ට උනත් බාධා කරන්න පුළුවන්. So this particular divine being called Mara can create problems somebody that is about to attain stream entry. ඒ සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් ඔය හතරටම යන අයට බාධා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. Actually, for any of the partners, somebody that is very strongly practicing and is like very near the attainment, whether it's stream entry, one returnship, non-returnship, or arahatship, the Mara might come and cause trouble or obstruct the practice. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට පළවෙනි ධ්‍යානය ලබන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්ටත් බාධා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. Sometimes there is even a chance, or it can happen for people that are about to attain the first jhana. හැබැයි මං හිතන්නේ ඒ බෞද්ධයෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලබන්න හැදුවොත් තමයි. But the Marakikam thinks it's probably a Buddhist that is about to attain the first jhana, not other people. ඒ මොකද බෞද්ධයෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබුවොත් එයා නිවනට බොහෝ ආසන්න වෙනවා. Because
a Buddhist that attains first jhana is getting very near the level where attainment of partnership is available. හැබැයි අබෞද්ධයෙක් ප්‍රථම ධ්‍යානය ලැබුවට එයා නිවනට ලං වෙන්නේ නැහැ. So people outside of the Buddha's dispensation, they, except for Pacheka Buddhas. Pacceka Buddhas is a special case. They are still Normal they are still Buddhist because Buddha, Pacceka Buddha and Arahant, they all are Buddhist. According to your definition, but not according to normal thinking. No, Pacceka Buddha is explained by the Buddha. Otherwise, we don't know but about not Pacceka a Buddhas. Buddhist. No, Buddhist is somebody following the Buddha, so Pacheka Buddha is not following the Buddha. No, Anyway. Pacceka Buddha also realized Four Noble Truths. Yeah. Four Noble Truths is available in Buddhism. So anyway, so other than that, people, if they are attaining in first jhana, it does not mean they are getting closer to Nibbana, so they probably won't get obstructed by the mind. එතකොට මේ දැන් ඔය කිව්ව සිද්ධිය අනුව ඔය විස්තරය අනුව මේ නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන නිවනට කිට්ටු වෙන අයට මායя බාධා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. So it is for the people that are striving for Nibbana and near attaining the Nibbana that the Maara is the divine being might come and cause obstructions. හැබැයි දැන් බෞද්ධයෝ වුණත් නිවන් දකින්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්නම් මායයෙන් කිසි බාධාවක් නැහැ. But if you are a Buddhist but not really striving for Nibbana, then you don't have to worry about Maara. දැන් ඔය වෙන ලොකු පින්කම් කරන මේ දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ඕනේ කියලා වැඩ කරන බෞද්ධයන්ට මායයෙන් ඉච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං හිතන හැටියට. According to the Maratika's thinking and my thinking only. So, if you are a Buddhist and because some Buddhists, they have actually aspirations to arise in some divine worlds or maybe Brahma worlds, and they are doing a lot of meritorious actions with these kind of aspirations. So the Maara would not really find any fault with that. He does not mind that. ඒ හැර ඉතින් නිවන් දකින්න හදන අයට සෝවාන් වෙන්න හැදුවත් මායя බාධා කරන්න ඉඩ තියෙනවා. But the people that are actually genuinely practicing this aspiration or like the goal of liberation and are about to have a stream entry or whatnot, then the Maara might do something. අපිට මේ මායя වැඩ කරන හැටි මේ මාර-තජ්ජනීය සූත්‍රය කියවනම් යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Really, this framing, actually it's called the framing of the Maara Sutta from Majjhima Nikaya, we might get some idea how the Maara works. Sometimes he is also obstructing the Buddha from teaching, but he's already like Buddha. But can that happen with other? බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙච්ච ගමන්ම මාරයා ඇවිල්ලා කිව්වා පිරිනොම් පාන්න කියලා. උගන්වන්න දෙපා කිව්වා. So like as soon as the Buddha attained Buddhahood, Maara came and asked him not to teach. It's like these people, it's so difficult. Enjoy your liberation and don't teach anyone. නෑ පිරිනොම් පාන්න. So not enjoy your liberation. Get your parinibbana immediately. Like don't tire yourself out. හැබැයි ඒතර බුදුරජාණන්සේ කිව්වා මගේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාව ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුසුත ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපන්න පරවාදයන් මතනය කරන්න පුළුවන් කරුණු සහිතව මිත්‍යා දෘෂ්ටි බිඳින්න පුළුවන් වෙනකන් මම පිරිනොම් පාන්නේ නැහැ කියලා. And the Buddha said, until my monks and nuns and male disciples and female lay disciples will have these specific qualities, I won't attain the parinibbana. And that was like there are many, they are strong, they have like
they are well trained, well disciplined, good knowledge. I don't know. ව්‍යක්ත විනීත විසරද බහුශ්‍රිත Like a kind of confidence of well knowing the Dhamma. They are able to tackle the people outside of dispensation and properly with reasons and causes, reject wrong views. So these kind of things were mentioned as the condition for the final Parinibbana. ඒකට දැන් හැබැයි දැන් මාර්යා ඇවිල්ලා බාධා කරපු අවස්ථා විශේෂයෙන්ම සඳහන් වෙන්නේ රහත් වෙන්න හදන අය. අපේ බණ පොත්වලයි අටුවාවලයි රහත් වෙන්න හදන අය හම්බ වෙන අවස්ථා තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. And is the Buddha other times, but this other than that before Arahant? Other than Buddha, other people who try to attain Arahanthood, Mara come and obstruct. No, but these other people, the Mara probably don't obstruct them from teaching really that much. But this the Buddha, he kind of comes even afterwards. These others, he tries to prevent them from getting the Arahantship. Yes, others from getting Arahantship. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් හැබැයි බුදු වෙන්න වාඩි වුණාම මාරය ඇවිල්ලා බාධා කළා. බොමුල වාඩි වුණා. This the Bodhisattva. ඔව්. Mara was there also. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයෝ බුදු වෙන්න කියලා වාඩි වුණාට පස්සේ වජ්‍රාසනේ මාරය ඇවිල්ලා බාධා කළා. In this last bit when before the Bodhisattva became the Buddha, when he was sitting under the Bodhi tree also, there is the famous occasion of the Mara coming and causing trouble. අනිත් එකේ මාරයා එනවා කියන එක හැම බුදු කෙනෙක්ටම සිද්ධ වෙන දෙයක් ඒක. Although this is kind of nature of the things that every Buddha gets obstructed by a Mara. So they have to we have the famous 10 Mara armies coming, and then the Bodhisattva is striving for the Buddhahood. So this kind of thing happens to all the Buddhas. දැන් අර 10 මාරස් කියවම කෙලස් 10ක් තියෙනවානේ. ඒ කෙලස් 10 වෙන එක. දේවපුත්‍ර මාර වෙන එක. ඒත් දේවපුත්‍ර මාරයා ඇවිල්ලා බුදු වෙන්න හදන බෝධිසත්වයන්ට බාධා කරනවා. කෙලස් මාරයා කියන්නේ හිත ඇතුලෙන් ඉන්නේ. So the 10 armies are actually the kelis. කෙලස්. So even though they are usually depicted as the real names, so that's why I mentioned. So this kind of very often theme of pictures where you have this the devil, the demon riding on the big scary elephant with all kind of other demons about to attack the Bodhisattva or the Buddha. This is actually just the Maras, the 10 armies of Mara are actually different kind of defilements. So it's another kind of Mara mentioned before, the Mara of the defilements, not the divine being. But we have in the scriptures, we have a reference where the divine being says how he was following the Bodhisattva and trying to obstruct him, find his fault and get through to him. දැන් අර මේ ඇලෙක්සැන්ඩර් කිව්ව කතාවේ හැටියට අර රහත් වෙන්න උත්සාහ කරනකොට මාරය ඇවිල්ලා බාධා කරපු කතාවක් තියෙනවා ලංකාවේදී සිද්ධ වෙච්ච. Are there anywhere mentioning that the Mara possessed anybody? He had influence. Yes. In this Maara-the Sutta you find possessing. දැන් අර ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච කතාව කියලා ඊට පස්සේ මේ Maara-the So there is a story from the old Sri Lanka where also the Mara appears to prevent Arahantship. දැන් අන්න එක හාමුදුරු කෙනෙක් ලංකාවේ මට මතක නෑ හරියට විහාරේ නම මොකද්ද කියලා. ඒ හාමුදුරු හොඳට භාවනා කරනවා. ඒ හාමුදුරන්ටම තේරෙනවා අද හෙට එයා රහත් වෙයි කියලා. එච්චරටම හොඳට සමත විපස්සනා වඩලා ඉන්නේ හාමුදුරු. There was a monk practicing very well, and he came to the level where he
had kind of guess that within 1 or 2 days he is going to attain Arahant. ඒ කියන්නේ එච්චරටම ඒ හාමුදුරන්ගේ සමතේ විපස්සනා හොඳට වැඩෙනවා. Because his both samatha and vipassana tranquility and insight was so developed, so working so well. It was I can't guess it's not good. It was like estimation of what is going to happen. ඉතින් දැන් Can ඔන්නේ we say like if you see clouds coming, you know in 5 minutes it's going to rain. That kind of estimation that he was near the Arahant. දැන් ඒ හාමුදුරුවෝ මේ හොඳට පන්සලේ මිදුල අතු ගාලා හිටියා. මේ ඒ හාමුදුරුවෝ මට තේරෙන විදිහට කසින භාවනා කරපු. මේ පන්සලේ මිදුලෙන් තමයි එයා කසිනේ ගන්න. So he swept the grounds like the yard of the temple, and according to the Maara-the understanding, this monk was somebody that was practicing this kasina meditation. They are the like circles of particular something, or color or earth or fire. So this one was the earth kasina. Kasina or maybe sometimes සුදු එලි දාපු මිදුලක් තිබ්බොත් සුදු කසිනයක් වෙනවා. It could have been the earth kasina or white kasina if the earth was covered by very white sand. So anyway, the monk swept the yard and he was normally using the yard for his kasina practice. ඊට පස්සේ හොඳට මේ මිදුල අතු ගාලා ඉන්නකොට මේ අතු ගාලා තියනකොට මේ හරකෙක් ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා ඔක්කොම විනාශ කරගෙන අර අතු ගාපු එක. So then a bull, some like harakek yana water buffalo. Oh, හරි. Probably water buffalo got into the compound and went through the yard and completely like nicely swept ground was like completely not nicely swept. ඊට පස්සේ හාමුදුරු ඊගා දවසේ ආයෙත් හොඳට අතු ගාලා ඉන්නකොට මට මතක හිටියේ එක්ක කොර මිනිහෙක් වගේ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා තිබුණා මේ ඔක්කොම අවුල් කරලා. And then the next day he swept everything again nicely. Somehow a kind of crippled person got there and disturbed the ground completely. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඒ දවසේ මේ හාමුදුරුවෝ මට හිතෙන්නේ මට මතක හැටියට ඒ මිනිස්සයා හම්බ වුණා. මිදුල අවුල් කරපු මිනිස්සයා. So the monk found the person that disturbed the ground. එතකොට හාමුදුරුවෝ දැනගත්තා මේ මිනිස්සයා මේ අහල පහල ගමක කෙනෙක් දන්න කියන කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. මේ හාමුදුරුවෝ මේ ගමේ කවුරු හරි මිනිහෙක් නෙවෙයි කියලා දැනගත්තා. So when he found him, he realized this is not somebody from the very close surrounding because he knew the people from around and he was not from around. එතකොට මේ හාමුදුරුවන්ට සැක හිතුණා මේ මාරයාද දන්නේ මේ මිදුල අවුල් කරන්න කියලා. So then he thought, is it maybe that the Maara himself came and disturbed the ground? ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඒ මිනිහගෙන් ඇහුවා මේ ඔයා මාරයාද කියලා. So then he asked, are you Maara? ඒතර මාරයා සාමාන්‍යයෙන් බොරු කියන්නේ නැහැ. So the Maara's quality is that they don't lie. ඒ සාමාන්‍යයෙන් දෙවිවරු කවුරුත් බොරු කියන්නේ නැහැ. Most of normally the divine beings don't lie. මේ මාරයා කිව්වා ඔව් මම මාරයා තමයි කියලා. So then he said, yes, I am Maara. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ හිතුවා වෙනස් කිසිම උපායක් හිතුවා. මේ මාරයාගෙන් ඇහුවා ඔයා බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා තියෙනවද කියලා. So then the monk said, well, let's use this as my opportunity. So the monk asked him, have you seen the Buddha? එතකොට මාරයා කිව්වා ඔව් මම දැකලා තියෙනවා. The Maara said, yes, I have seen it. එතකොට ඇහුවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොන වගේද කියලා. මවලා පෙන්වන්න පුළුවන්ද කියලා. So how did the Buddha look? Do you have the ability to create an image of the Buddha's looks? එතකොට මාරයා කිව්වා එච්චර ලස්සනට මට මවන්න බෑ යම් ප්‍රමාණයකට පුළුවන් කියලා. Then the Maara said, I can't create him as beautiful as like he was like so special. I can't create him completely and exactly like that, but I can
give it a try and create something that is as close as possible to the Buddha's appearance. එතකොට හාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ මට පුළුවන් ද බුදුහාමුදුරුවන්ගේ රූපයක් මවලා පෙන්වන්න කියලා. So can you show that to me? එතකොට මාරයා බුද්ධ රූපයක් මැව්වා. So then the Mara created that. එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ හිතුවා මේ මාරයා වගේ කෙලෙස් සහිත එක්කෙනෙක් මවපු බුද්ධ රූපෙත් මෙච්චර ලස්සන නම් ඇත්ත බුදුහාමුදුරුවෝ කොච්චර ලස්සනද කියලා හිතුවා. And the monk thought, if a Mara who is full of defilements can create something like that, how much more amazing and beautiful the real Buddha must have been. එහෙම හිතුවා හාමුදුරුවන්ගේ හිතට විශාල ප්‍රීතියක් ඇති වුණා. Is that the monk's mind got extremely rapturous. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රීතිය විපස්සනා කළා. So then he used that rapture for his insight practice. නෑ එහෙම නෙවෙයි තියෙන්නේ. ප්‍රීතිය විපස්සනා කළා. That's what I said. මට හිතුනේ ප්‍රීතිය පාවිච්චි කළා විපස්සනා කියලා. Yeah, but in English so okay. In English it sounds like same way. So he used the rapture as an object for his insight. අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. අන්න එහෙම විපස්සනා කළා රහත් වුණා. And with that he supposedly attained arahantship. ඒ කියන්නේ හරි එහෙමත් කතන්දර තියෙනවා. There are stories like that. දැන් ඔන්න අපි කියමු මේ මාරයා ගැන තියෙන මේ සූත්‍රය. Now we can read the Maara-the Sutta. Ribaktu Maara, the Ribaktu Maara. Rebuke. Rebuke to Maara, the rebuke to Maara. I thought you were reading Czech. Rebuke to Maara. Thus have I heard. On one occasion, the Venerable Maha-Moggallana was living in the Bagga country at Sunsumara-gira in the Besakala Grove, the deer park. Now on that occasion, the Venerable Maha-Moggallana was walking up and down in the open. And on that occasion, Maara, the evil one, went into the Venerable Maha-Moggallana's belly and entered his bowels. Then the Venerable Maha-Moggallana considered thus, why is my belly so heavy? One would think it full of beans. Thus he left the walk and went into his dwelling, where he sat down on a seat made ready. When he had sat down, he gave true attention to himself. Thorough attention to himself. And he saw that Maara, the evil one, had gone into his belly and had entered his bowels. When he saw this, he said, come out, evil one, come out, evil one. Do not harass the Tathagata. Do not harass the Tathagata's disciple, or it will lead to your harm and suffering for a long time. Then Maara, the evil one, thought, this recluse does not know me. He does not see me. When he says that, even his teacher would not know me so soon. So how can this disciple know me? Then the Venerable Maha-Moggallana said, even thus I know you, evil one. Do not think he does not know me. You are Maara, evil one. You were thinking thus, evil one, this recluse does not know me. He does not see me. When he says that, even his teacher would not know me so soon. So how can this disciple know me? Then Maara, the evil one, thought, the recluse knew me. He saw me when he said that. Whereupon he came up from the Venerable Maha-Moggallana's mouth and stood against the door bar. මේ කාරණාව තේරුණා මම සිංහලෙන් කියන්න. ඔන්න දැන් මේ මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ එක වෙලාවක මේ හිටියා මේ සුන්සුමාරගිර කියන ප්‍රදේශයේ බේසකලාවනේ මුව මේ උද්‍යානයක.
ඒ වෙලාවේ මොගලන් මහරහතුන් වහන්සේ එළිය සක්මන් කර කර ඉන්නකොට බඩේ බර ගතියක් දැනුණා. බර ගතියක් දැනිලා කුටිය ඇතුළට ඇවිල්ලා බැලුවා මොකද මේ ඇඟේ බර ගතිය කියලා. බඩ ඇතුලේ පිරීලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. බැලුවාම දැක්කා බඩ ඇතුළට මාරයා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. දැකලා කිව්වා මේ මාරයා මේ කරදර කරන්න එපා බුදුරජාණන් වහන්සේටයි බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ටයි කරදර කරන්න එපා ඒකෙන් ඔයාලට ගොඩාක් කල් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ මාරයා හිතුවා මෙයා මේ ඇත්තට මාව දැකලා නෙවෙයි. මුන්වහන්සේගේ ගුරුවරයාටවත් මෙච්චර ඉක්මනට මාව අඳුන ගන්න බෑ. ඒතර මොගලන් හාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ ඔයා මෙහෙම හිතනවා නේද? මේ ගුරුවරයාටවත් මෙච්චර ඉක්මනට හඳුන ගන්න බෑ කියලා හිතනවා නේද කියලා ඔහොම කිව්වා. එතකොට මාරයා දැනගත්තා මේ ඇත්තටම එහෙනම් මාව දැකලා තමයි කියලා. මොගලන් මහරහතුන් වහන්සේ කටින් එළියට ඇවිල්ලා දොරේ හරි උළුවස්සේ හරි හිටියා රැඳුණා. දොරට හේතු වෙලා හිටියා උළුවස්සට හේතු වෙලා හිටියා. Then Venerable Mahamoggallana saw him standing there and said, I see you there too, evil one. Do not think he does not see me. You are standing against the door bar, evil one. ඉතින් මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ කිව්වා මට පේනවා ඔයා දැන් දොර උළුවස්සට හේතු වෙලා ඉන්නවා. ඔයා හිතන්න එපා ඔයාව මට පේන්නේ නැහැ කියලා. It happened once, evil one, that I saw a Mara named Dusi, and I was a Mara named Dusi, and I had a sister named Kali. You were her son, so you were my nephew. මාරයා මට මතක් කරන්න පුළුවන් එක අවස්ථාවකදී ඔයා මම දුසී කියලා මාරයෙක් වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ කවුද? මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ. මම දුසී කියලා මාරයෙක් වෙලා හිටියා. මට සහෝදරියක් හිටියා කාලි කියලා. ඔයා ඒ කාලිගේ පුතා වෙලා හිටියා. ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ බෑන වෙලා හිටියා ඒ කාලේ. Now on that occasion the blessed one Kakusanda, accomplished and fully enlightened, had appeared in the world. ඒ කාලේ කකුසඳ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ හිටියේ පහළ වෙලා. The blessed one Kakusanda, accomplished and fully enlightened, had an auspicious pair of chief disciples named Vidura and Sanjeeva. ඒ කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේට විදුරයි සංජීවයි කියලා අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ දෙන්නෙක් හිටියා. Among all the disciples of the blessed one Kakusanda, accomplished and fully enlightened, there was none equal to Venerable Vidura in teaching the Dhamma. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ විදුර කියන ශ්‍රාවකයා තරම් හොඳට ධර්මය දන්න වෙන ශ්‍රාවකයෙක් හිටියේ නැහැ. That was how the Venerable Vidura came to have the designation Vidura. ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ ප්‍රඥාවන්ත බව හින්දාම තමයි විදුර කියන නමත් උන්වහන්සේට වැටිලා තියෙන්නේ. But the Venerable Sanjeeva gone to the forest or to the root of a tree or to an empty hut, entered without difficulty upon the cessation of perception and feeling. ඒ වගේ මේ සංජීව කියන අනිත් ශ්‍රාවකයා ඉතාම පහසුවෙන් කැලේකට ගිහිල්ලා හරි ගහක් මුලට ගිහිල්ලා හරි නිරෝධ සමාපත්තියට සම්බන්ධ වෙනවා. It happened once, evil one, that the Venerable Sanjeeva had seated himself at the root of a certain tree and entered upon the cessation of perception and feeling. ඒකට එක වෙලාවක සංජීව කියන අග්‍ර ශ්‍රාවකයා කැලේට ගිහිල්ලා ගහක් යට වාඩි වෙලා නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදෙනවා. Some cowherds, shepherds, plugmen, and travelers saw the Venerable Sanjeeva sitting at the root of the tree, having entered upon the cessation of perception and feeling. එතකොට මේ මිනිස්සු වගේ දැක්කා. ඒ කියන්නේ ගොපොල්ලෝ ඊට පස්සේ ගවයෝ බලා ගන්න අය වගේ අය එහෙම නැත්නම් ගොවියෝ වගේ අය දැක්කා ඒ සංජීව රහතුන් වහන්සේ මේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිලා එහෙම වාඩි වෙලා ඉන්නවා. And they thought, it is wonderful, sirs, it is marvelous, this recluse died while sitting. ඒගොල්ලෝ හිතුවා මේ හරි පුදුමයිනේ මේ හාමුදුරුවෝ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන අපවත් වෙලා පිරිනවම් පාලා මැරිලා කියලා හිතුවා.
let us cremate him. අපි ආව ආදාහනය කරමු කියලා හිතුවා. Then the cowherd, shepherds, plowmen and travelers collected grass, wood and cow dung, and having piled it up against the venerable Sanjeeva's body, they set fire to it and went on their way. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ සංජීව රහතුන් වහන්සේගේ ඇඟ උඩට දරයි, ගොමයි, වෙන වේලිච්ච කොළයි මේ ඔක්කොම ගොඩ ගහලා ගිනි තියලා යන්න ගියා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතුවේ මේ හාමුදුරුවෝ දැන් මේ අපවත් වෙලා ඉඳගෙනම අපවත් වෙලා කියලා හිතලා. එහෙම ගිනි තියලා යන්න ගියා මේ මිනිස්සු. Now evil one, when the night had ended, the venerable Sanjeeva emerged from the attainment. ඊට පස්සේ හැබැයි ඒ සංජීව හාමුදුරුවෝ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් පහවදා නැගිට්ටා. He shook his robe and then, it being morning, he dressed and taking his bowl and outer robe, he went into village for alms. ඉතින් පහවදා උන්වහන්සේ සිවුර ගසලා දාලා මේ පාත්‍රෙත් තරම් සිවුර හොඳට පොරවගෙන මේ ගමේ පිණ්ඩපාත ගියා. The cowherds, shepherds, plowmen and travelers saw the venerable Sanjeeva wandering for alms. And they thought, එතකොට අර ගිනි තියපු මිනිස්සු දැක්ක හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාත යනවා. එහෙම දැකලා ඒගොල්ලෝ හිතුවා, it is wonderful, sirs, it is marvelous. This recluse who died while sitting has come back to life. හරි පුදුමයිනේ මේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන අපවත් වෙච්ච හාමුදුරුවන්ට මෙන්න ආයිත් පණ ඇවිල්ලානේ කියලා ඒගොල්ලෝ හිතුවා. That was how the venerable Sanjeeva came to have the designation Sanjeeva. ඒ අර මැරිලා ආයිත් ඉපදුනා කියන අර්ථයෙන් තමයි සංජීව කියන නම උන්වහන්සේට වැටුනේ. Then evil one, the Maara-the considered thus. එතකොට ඔන්න දුසී මාරයා මෙන්න මෙහෙම හිතුවා. There are these virtuous bhikkhus of good character. මේ හොඳ සිල්වත් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. But I do not know they are coming or they are going. උන්වහන්සේලාගේ පැමිණීම හෝ යාම මට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේලාගේ හිත පේන්නේ නැහැ කියන එකයි කිව්වේ මාරයාට. Let me now take possession of the Brahmin householders, telling them. මාරයා හිතනවා මම බ්‍රාහ්මණයන්ට මේ ගිහි අයට ආවේශ වෙලා ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම කියන්න ඕන. Come now, abuse, revile, scold and harass the virtuous bhikkhus of good character. Then perhaps when they are abused, reviled, scolded and harassed by you, some change will come about in their minds, whereby the Maara-the may find an opportunity. දැන් මේ මාරයා හිතනවා දැන් මේ ගිහියන්ට ආවේශ වෙලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා මේ සිල්වත් හොඳ හාමුදුරුවරුන්ට බනින්න නිඳා කරන්න ඒගොල්ලන්ට කරදර කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හිතවල යම්කිසි කම්පනයක් වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. එතකොට මාරයාට ඒගොල්ලන්ට බලපෑම් කරන්න අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මාරයා හිතුවා. Then evil one, the Maara-the took possession of those Brahmin householders, telling them, come now, abuse, revile, scold and harass the virtuous bhikkhus of good character. ඉතින් ඔන්න මාරයා ආවේශ වෙලා මිනිසුන්ට දැනුවත් කළා අර හාමුදුරුවන්ට නිඳා කරන්න හිරිහැර පීඩා කරන්න කියලා. Then perhaps when they are abused, reviled, scolded and harassed by you, some change will come about their minds, whereby the Maara-the may find an opportunity. Then ඉතින් මාරයා මිනිස්සු ලවා එහෙම කරදර කරන්න කල්පනා කළා. Then when the Maara-the had taken possession of the Brahmin householders, they abused, reviled, scolded and harassed the virtuous bhikkhus of good character thus. ඉතින් දැන් ඔන්න මාරයා ආවේශ වෙලා මිනිස්සු ලවා හාමුදුරුවන්ට බැන්නේවුවා නිඳා කළා.
these blood-pated recluses, these sweaty, menial offspring of the kinsman's feet, claim, we are meditators, and with shoulders drooping, heads down and all limp, they meditate, premeditate, outmeditate, mismeditate. මිනිස්සු බැන්න විදිය තියෙන්නේ. මිනිස්සු බයිනවා මේගොල්ලෝ මේ බ්‍රහ්මයාගේ යටිපතුලින් උපන් තට්ටේ ගාගත්ත ආය මේ ඒගොල්ලෝ මේ ඔළුව යටට බිම බලාගෙන ඉන්නවා. මේ ඒගොල්ලෝ භාවනා කරනවා කියනවා, හොඳට භාවනා කරනවා කියනවා, වැරදියට භාවනා කරනවා. මොන භාවනාවද මේගොල්ලන්ගේ භාවනාවක මිනිස්සු බයින් දොස් කියන්න පටන් ගත්තා. Just as an owl on a branch waiting for a mouse meditates, premeditates, outmeditates and mismeditates. හරියට මේ අර මේ අවුල් කියන්නේ මේ බස්සෝ ඉන්න බුම්මගෙන ඉන්නා වගේ මීයක් අල්ල ගන්නකම් බුම්මගෙන බලාගෙන ඉන්නා වගේ මීයක් අල්ල ගන්න මේගොල්ලොත් මේ භාවනා කරනවා කියලා ඇකිලිලා ඉන්නවා මූණක් උලගෙන යට බලාගෙන ඉන්නවා වගේ මිනිස්සු බයිනවා මේ අර මාරාවේසින්ද බයිනවා වන්දුන්ට. Or just as jackal on a river bank waiting for fish meditates, premeditates, outmeditates and mismeditates. එහෙම නැත්නම් මේ නරියෝ මාළුවෙක් අල්ල ගන්න කියලා ගම් යුරටලා කුරුමානන් අල්ලගෙන ඉන්නා වගේ මේගොල්ලොත් භාවනා කරනවා කියලා ඉන්නවා කියලා මිනිස්සු අර මාරාවේශ වෙච්ච මිනිස්සු ආන්දරට බයිනවා. Or just as a cat waiting for a mouse by an alley or drain or rubbish bin meditates, premeditates, outmeditates and mismeditates. එහෙම නැත්නම් බලලෙක් මීයක් අල්ල ගන්න කියලා කුණු බක්කියක් ගාව හරි අඳුරු තැනක හරි කාණුවක් ගාව හරි කුරුමානන් අල්ලන් ඉන්නා වගේ මේගොල්ලෝ භාවනා කරනවා ගා ඉන්නවා. Or just as donkey unladen standing by a doorpost or a dustbin or a drain meditates, premeditates, outmeditates and mismeditates. නැත්නම් බූරුවෙක් ඉන්නා වගේ හිටගෙන මේගොල්ලෝ භාවනා කරනවා කියලා කියනවා. So to these blood-pated recluses, bald-pated recluses, these swarthy, menial offspring of menial, menial offsprings of kinsman's feet claim, we are meditators. ඔය විදිහට මිනිස්සු විවිධාකාරයෙන් ඒ හොඳ සිල්වත් හාමුදුරන්ට දොස් කියන්න ගත්තා. And with shoulders drooping, heads down and all limp, they meditate, premeditate, outmeditate and mismeditate. Now evil one, on that occasion, most of those human beings, when they died, reappeared on the dissolution of the body after death in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell. දැන් මාරාවේශයෙන් නමුත් අර හොඳ රහතුන් වහන්සේලාට දොස් කිව්ව මිනිස්සු මැරිලා දුගතිය ඉපදුනා කියලා මුගලන් මහ රහතුන් වහන්සේ මාරයත් එක්ක කියනවා මේ කතාව. ඉස්සර ආත්මෙක මම දුසී මාරයා වෙලා හිටියා. ඒ කාලේ කකුසඳ බුදුරජාණන් සිටියේ. ඉතින් මම මිනිසුන්ට ආවේශ වෙලා හාමුදුරුවන්ට බැන්නේව්වා. ඒ බැන්න මිනිස්සුත් අපාය ගියා කියලා. Then the Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened, addressed the bhikkhus thus. ඔන්න එතකොට කකුසඳ බුදුරජාණන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙහෙම කිව්වා. Bhikkhus, the Maara-the has taken possession of the Brahmin householders, telling them, I think බුදුරජාණන්සේ කිව්වා මහණෙනි දැන් ඔන්න මාරයා මිනිස්සුන්ට ආවේශ වෙලා. එහෙම වෙලා මේ මිනිස්සුන් ලවා ඕගොල්ලන්ට බන්නවනවා. නින්දා කරනවා, හිංසා පීඩා කරනවා. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ කම්පනයක් ඇති වෙයි. ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට බලපෑමක් කරන්නයි මේ මාරය හදන්නේ කියලා.
Come bhikkhus, abide pervading one quarter with the mind imbued with loving kindness. Likewise the second, likewise the third, likewise the fourth. So above, below, around and everywhere. And to all as to yourselves, abide pervading the all encompassing world with the mind imbued with loving kindness, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහණෙනි දැන් ඔබලා මේ සතර දිසාවටම මෛත්‍රී වඩන්න කියලා කිව්වා. තමන් වගේම අනිත් සියලු සත්වයන්ටත් අප්‍රමාණ විදියට මෛත්‍රිය පතුරවන්න කියලා කිව්වා. ඒ විදිහටම කරුණාව, ඒ විදිහටම මුදිතාව, ඒ විදිහටම උපේක්ෂාව. සතර බ්‍රහ්ම විහරණ අප්‍රමාණ කොට වඩන්න කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කළා. එතකොට abide pervading one quarter with mind imbued with compassion, with the mind imbued with altruistic joy, sympathetic joy, with the mind imbued with equanimity, abundant, exalted, immeasurable, without hostility and without ill will. So evil one, when those bhikkhus had been thus advised and instructed by the Blessed One Kondanya, Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened, then gone to the forest or to the root of a tree or to an empty hut, they abided pervading one quarter with දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම කිව්වහම භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කිව්ව විදිහටම මෛත්‍රී, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වැඩුවා. Then evil one, the Maara-the considered thus, though I do as I am doing, still I do not know the coming or going of the virtuous bhikkhus of good character. ඉතින් මාරයා හිතුවා දැන් මම මේ මෙච්චර මේවා කළත් තාමත් මේ හාමුදුරුවන්ගේ ඒමක් හෝ යෑමක් මට අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවන්ගේ හිත පේන්නේ නැහැ මාරයාට. Let me now take possession of the Brahmin householders, telling them, come now, honor, respect, revere, and venerate the virtuous bhikkhus of good character. Then perhaps when they are honored, respected, revered, and venerated by you, some change will come about in their minds, whereby the Maara-the may find an opportunity. දැන් මාරයා හිතුවා දැන් කරදර කළා ඒ හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ වෙනසක් කරන්න බැරි වුණා. දැන් එහෙනම් මේ මිනිස්සු ලවා මේ හාමුදුරුවෝ හොඳට සලකන්න ඕන. සත්කාර, ගරු බුහුමන්, වැඳුම් පිදුම් ඒවා කරන්න ඕන. එතකොට ඒවා දැකලා හාමුදුරුවන්ගේ හිතේ ඒ ගැන ලෝභයක්, ආශාවක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔන්න හිතේ කම්පනයක් ඇති වෙනවා. එතකොට මාරයාට අවස්ථාවක් ගන්න පුළුවන්. Then evil one, the Maara-the took possession of those Brahmin householders, telling them, come now, honor, respect, revere, and venerate the virtuous bhikkhus of good character. Then perhaps when they are honored, respected, revered, and venerated by you, some change will come about in their minds, whereby the Maara-the may find an opportunity. I think then මිනිස්සුන්ට ආවේශ වෙලා මිනිස්සු ලවා එහෙම කරවන්න කටයුතු කළා. Then when Maara-the had taken possession of Brahmin householders, they honored, respect, revered, venerated the virtuous bhikkhus of good character. Now evil one, on that occasion most of those human beings, when they died, reappeared on the dissolution of the body after death in a happy destination, even the heavenly world. දැන් මාරයා ආවේශ වෙලා නමුත් අර ගරු බුහුමන්, වැඳුම් පිදුම්, සත්කාර කරපු මිනිස්සු මැරිලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා. Then evil one, the Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened, addressed the bhikkhus thus, bhikkhus, the Maara-the has taken possession of those Brahmin householders. ඊට කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආමන්ත්‍රණය කළා කිව්වා මහණෙනි දැන් දුසී මාරයා මිනිසුන්ට ආවේශ වෙලා ඉන්නේ. ආවේශ වෙලා telling them, come now, honor, respect, revere, and venerate the virtuous bhikkhus of good character. මේ හාමුදුරුවන්ට
දැන් කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට කියනවා හාමුදුරන්ට හොඳට සලකන්න, වඳින්න, පුදන්න, සත්කාර ගරු බුහුමන් දක්වන්න, දානේ පූජා කරන්න එහෙම කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ then perhaps when they are honored, respected, revered and venerated by you, some change will come about in their minds whereby the Maara-the may find an opportunity. Come bhikkhus, abide contemplating foulness in the body, perceiving repulsiveness in nutriment, perceiving disenchantment with all the world, contemplating impermanence in all formation. So බුදුරජාණන් කිව්වා භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහණෙනි දැන් ඔබලා අසුභ භාවනාවට, ආහාරයේ පිළිකුල් සංඥාවට, සියලු ලෝකේ අනබිරත සංඥාවට, අනිත්‍ය සංඥාවට, සියලු සංස්කාර පිළිබඳ අනිත්‍ය සංඥාවටන්න කියලා අවවාද කළා භික්ෂුන් වහන්සේලා. So evil one, when those bhikkhus had been thus advised and instructed by the Blessed One Kakusanda, accomplished fully enlightened, then gone to the forest or forest or to the root of a tree or to an empty hut, they abided contemplating foulness in the body, perceiving repulsiveness in nutriment, perceiving disenchantment with all the world, contemplating impermanence in all formations. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන අහලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා ගහක් මුලට ගිහිල්ලා ආරණ්‍යයට ගිහිල්ලා ඒ භාවනා කරනකොට අන්න ඒ භාවනාව වැඩිවා. අසුභ භාවනාවයි, ආහාරයේ ප්‍රතිකූල සංඥාවයි, සියලු ලෝකේ නොයලීමේ සංඥාවයි, අනිත්‍ය සංඥාවයි. Then when it was morning, the Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened, dressed and taking his bowl and outer robe, he went into village for alms with the Venerable Vidura and his attendant. It was on ඊගා දවසේ කකුසන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ විදුර කියන ඒ අග්‍ර ශ්‍රාවකයයි උපස්ථායක හාමුදුරුවෝ එක්ක පිණ්ඩපාත ගියා. Then the Maara-the took possession of a certain boy, and picking up a stone, he struck the Venerable Vidura on the head with it and cut his head. ඊට පස්සේ මාරයා ළමෙක්ට ආවේශ වෙලා ගලක් අරගෙන අර විදුර හාමුදුරුවෝගේ ඔළුවට ගැහුවා. ඒතකොට ඔළුව පැලුණා. With blood running from his cut head, the Venerable Vidura followed close behind the Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened. ඉතින් ඔළුවෙන් ලේ ගලමින්ම විදුර හාමුදුරුවෝ කකුසන්ද බුදුරජාණන්සේ පිටිපස්සෙන් ආවා. Then the Blessed One Kakusanda, accomplished and fully enlightened, turned around and looked at him with the elephant look. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශරීරයේ අනිත් පැත්ත හැරිලා බැලුවා. එහෙම තමයි බුදුවරු හැරෙනවා කියන්නේ. ඔළුව විතරක් හරවන්නේ නැහැලු බුදුරජාණන් වහන්සේ. හැරෙනකොට මුළු ඇඟම හරවලා තමයි බලන්නේ. ඉතින් අලියා වගේ. අලියාට ඔළුව විතරක් හරවන්න බෑනේ. අලියා හැරෙනවා නම් මුළු ඇඟම හැරෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ. This Maara-the knows no bounds. So people maybe probably know it, but elephant look means that the Buddha turns his whole body. Like elephant cannot turn only the head. So one of the special qualities of the Buddha is that he always turns his whole body if he wants to turn and look. එතකොට එහෙම බලලා කිව්වා දුසී මාරය ඔයාගේ සීමාව ඉක්මවා ගියා. සීමාව දන්නේ. And with that look, evil one, the Maara-the fell from that place and reappeared in the great head. බුදුරජාණන් එහෙම කිව්වා විතරයි මාරයාව චුත වෙලා මහා නිරේ උපාන. Now evil one, දැන් මේක මොනවද මේ කවුද මේ කියන්නේ? මුගලන් මහ රහතුන් වහන්සේ මාරයාට කියන්නේ මේ ඉස්සර වෙච්ච සිද්ධිය. ඒ කාලේ දුසී මාරයා තමයි දැන් මුගලන් මහ රහතුන්. Once again, this is Venerable Mahamuggalana telling a story of the Maara of the Buddha's times about a Maara of some past Buddha's time. ඒ කාලේ දුසී මාරයා මුගලන් මහ රහතුන්. So those days, this is will come now again. Now evil one, there are 3 names for the great hell.
දැන් ඔන්න මහා නිරය ගැන මොගලන් මහරහතුන් වහන්සේ මාරයට විස්තර කරනවා. මේ මහා නිරයට නම් 3ක් තියෙනවා. The hell of 6 bases for contact. ඒක නම. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය සම්පස්ස 6 කියලා එක නමක් තියෙනවා. The hell of the implement. Impalement. ඒ තව නමක්. Impalement with stakes. And the hell to be felt for oneself. ඒ කියන්නේ මට හිතෙන හැටියට නිකන් විවසෝ තමන්ගේ පාලනයක් නැතුව වැටෙනවා. අන්න ඒ වගේ. No, I think there are names for one same hell. ඔව් එහෙනම් මේ great hell කියලා එකක් කියවනේ. මහා නිරයට නම් 3ක් කියනවා කියලා කියනවා. Then evil one, the wardens of hell came up to me and said, එතකොට මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ ඒ කාලේ නිරයට ගියාම නිරේ එතන යම රජුරෝ ඇවිල්ලා මෙහෙම කිව්වලු. Good sir, when stake meets stake in your heart, then you will know I have been roasting in hell for 1,000 years. දැන් කියනවා මේ ඔයාගේ එක උලක් අනිත් හදවත සිදුරු කරගෙන ගියාම ඔයා දැනගන්න මම දැන් මේ නිරේ අවුරුදු 1000ක් පිච්චුණා කියලා. For many a year, evil one, for many a century, for many a millennium, I roasted in that great hell. I think that hell, if I remember, that's why this 6 doesn't mean 6 India. 6, they are in 6 places. They put iron stakes through the body, and the iron stakes are like red hot iron stakes, so they are like frying you from inside. And because there are 6 places, it's 6. Because you are impelled, it's impalement, and because you are there oneself, it's the oneself. Anyway, it is said 6 bases for contact. So it was saying, for many a year, evil one, for many a century, for many a millennium, I roasted in that great hell. For 10 millennia, I roasted in the auxiliary of that great hell, experiencing the feeling called that of emergence from ripening. ඉතින් මට තේරිච්ච හැටියට අවුරුදු මේ ගණන් කරන් බැරි තරම් ගොඩාක් කාලයක් දසදහස් ගාණක් මම ඒ නිරේ පැසුණා කියලා කියන්නේ. Freezer. And then put him in freezer. What's that? The auxiliary one is the second one. For 10 millennia, I roasted in the auxiliary of great hell, experiencing the feeling called that of emergence from ripening. My body had the same form as a human body. මගේ ඇඟ මිනිස් ඇඟක් හැඩයම තමයි. Evil one, but my head had the form of a fish's head. මගේ ඔළුව හැබැයි මාළුවෙක්ගේ වගේ. ඒ නිරේ ඉන්න ඇඟ මිනිහෙක්ගේ වගේ ඔළුව මාළුවෙක්ගේ වගේ. දැන් ඊට පස්සේ නම් තියෙන්නේ කවි වගේ ඈ. ඒක කියන්න අමාරුයි සිංහලෙන්. What can hell be well compared to wherein Dusi roasted assailant of Vidura the disciple and the Brahmin Kakusanda, stakes of steel, even 100 each one suffered separately. These can hell be well compared to wherein Dusi roasted assailant of Vidura the disciple and the Brahmin Kakusanda. ඒකේ මේ දුසී මාර්යාව
අර විදුර රහතුන් වහන්සේට පහර දීලා කකුසඳ බුදුරජාණන්සේ කාලේ අපාය ගිහින් හිටියා. Dark one, you have much to suffer by assaulting such a bhikkhu, an enlightened one's disciple, who directly knows the fact. ඉතින් මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ දැන් මේ මාරයාට කියනවා මාරයෝ ඔයාටත් ඒ වගේ දුක් විඳින්න වෙයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයාට හිංසා කරලා. In the middle of the ocean there are mansions beyond lasting, sapphire shining, fiery gleaming, fiery gleaming, with a clear translucent luster, where iridescent sea nymphs dance in complex, intricate rhythms. Why? No, it's even, I mean, it's very difficult vocabulary, so it's not easy to pronounce. Not just for you. Yes, for me it's not easy to pronounce these words. Yeah, I think even English people might not come. It's not a colloquial. දැන් මේක කියනවා දැන් මේ කියන්නේ මේ මොහොත ඇතුලේ අර අසුර භවනවල වල ඉන්න මේ මැණික් මාලිගාවල ඉන්න මේ දේවාංගනන් වගේ අය ඉන්න ඒ ලෝක පේන ඒවා පේන මේ dark one, you have much to suffer, who directly knows this fact. ඒවා පේන මේ ශ්‍රාවකයාට හිංසා කරලා මාරය ඔයාට ගොඩක් කල් දුක් විඳින සිද්ධ වේවි. I am one who, when exhorted by the enlightened one in person, shook Migara's mother's place with his toe, the order watching. Dark one, you have much to suffer, who directly knows this fact. මම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව එක අහලා අර මිගාර මාතු ප්‍රාසාද ඉසාකාගේ මේ මොකද පූර්වාරාමයේ පයේ මාපට ඇඟිල්ලෙන් හෙලෙව්වේ. ඉතින් ඒ බව දන්න එහෙම මාට කරදර කරලා ඔයා දුක් විඳින්න වෙයි මාරයා. I am one who, wielding firmly strength of supernormal powers, shook all Vaijayanti palace with his toe to inside the gods. Dark one, you have much to suffer, who directly knows that fact. මම තමයි සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාගේ වෛජයන්ති ප්‍රාසාදය මාපට ඇඟිල්ලෙන් සෙලෙව්වේ. එහෙම මට කරදර කරලා මාරය ඔයාට බොහොම දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙයි. I am one who in that palace posed to suckers this question. Do you know then, friend, deliverance in cravings, utter destruction? Whereupon Sakka then answered truly to the question asked him. Dark one, you have much to suffer, who directly knows this fact. මම තමයි එහෙම සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාගේ පාසාදේ හොලවලා සක්‍රයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. මේ තණ්හාව ඉතුරු නැතුවම නිරුද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් කොතනද කියන මේ ප්‍රශ්නේ සක්‍රයාගෙන් ඇහුවේ මම. ඉතින් ඒවා කරපු මට ඔයා හිංසා කරන්න ඇවිල්ලා මාරයා ඔයාට ගොඩක් දුක් විඳින්න වේවි. I am one who thought of posing Brahma this question in Sudamma hall in heaven. Is there still found in your friend the wrong view you once accepted? Do you see the radiance surpassing that in the Brahma world? Brahma then answered my question truthfully and in due to sequence. There is found in me no longer, sir, the wrong view that once I held. Indeed, I see the radiance surpassing that in Brahma world. Today now could I maintain that I am permanent and eternal. Dark one, you have much to suffer, who directly knows this fact. ඊට පස්සේ මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ කියනවාට බක බ්‍රහ්මයාව দমনය කරපු අවස්ථාවටත් මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ සම්බන්ධ වුණා.
පස්සේ වෙලාවක මේ බ්‍රහ්මයාගෙන් අහනවා තාමත් ඔයාට අර මිත්‍යා දෘෂ්ටිය තියනවද? මම සදාකාලිකයි කියන දෘෂ්ටිය තියනවද කියලා මේ බ්‍රහ්මයාගෙන් අහනවා. ඉතින් එහෙම බ්‍රහ්මයන්ගෙන් අහන්න තරම් පුළුවන් මාට කරදර කරලා මාරයා ඔයාට දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙයි. I am one who by liberation has touched the peak of Mount Sineru, visited the Ubbhavidehan's grove, and whatever humans dwell on earth. Dark one, you have much to suffer by assaulting such a bhikkhu, an enlightened one's disciple who directly knows this fact. Make you මහා මේරු පර්වතයේ මුදුන ස්පර්ශ කළා කියන ඒ වගේ සිද්ධියක් කියලා මේ එහෙම කරපු මාට හිරිහැර කළොත් ඔයාට දුක් විඳින සිද්ධ වෙයි. There has never been found a fire which intends let me burn the fool. ගින්දරට කවදාවත් අදහසක් ඉන්නේ මෝඩයාව මම පුච්චනවා කියලා. But a fool who assaults a fire burns himself by his own doing. ඒ වුණාට මෝඩයා මෝඩකමට ගින්නරත් එක්ක හැප්පෙන්න ගිහිල්ලා එයාව පුච්ච ගන්නවා. So it is with you, O Mara. මාරය ඔයාටත් එහෙම තමයි. By assaulting the Tathagata like a fool who plays with fire. ඔයා තථාගතයන් එක්ක හැප්පෙන්න යනවා හරියට මෝඩේ ගින්දරත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා වගේ. You only burn yourself alone. ඔයාම පුච්ච ගන්නවා. By assaulting the Tathagata, you generate much demerit. තථාගතයන් වහන්සේට නිඳා කරන්න ගිහිල්ලා නැත්නම් ගැටෙන්න ගිහිල්ලා තථාගතයන් එක්ක ඔයා ගොඩාක් පව් රැස් කරගන්නවා. Evil one, do you imagine that your evil will not ripen? ඔයා හිතනවද ඔයා කරන පව් ඔයාට පළ දෙන්නේ නැතුව ඉඳී කියලා? Doing thus, you store up evil, which will last long or end maker. මේ වැඩවලින් ඔයා පව් ගොඩක් එකතු කර ගන්නවා. ගොඩාක් කල ඒවා ඔබේ පසුපස්සෙන් දුක් ගෙන දෙමින් ඒවි. Mara, shun the enlightened one. Play no more your tricks on bhikkhus. මාරයා මේ තවදුරටත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්න එපා. So the bhikkhu chasing the Mara in the Vesakala thicket, whereupon the somber spirit disappeared right then and there. ඔය විදිහට මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ තර්ජනය කළාම කරුණු දැක්වුවාම මාරයා ඒ බේසකලාවනේ අතුරුදහන් වෙලා යන්න ගියා. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මාරතජ්ජනීය සූත්‍රය. දැන් මේ මාරයා ක්‍රියාත්මක වෙන විදි මේකෙන් තේරෙනවා. දැන් මුගලන් මහරහතුන් වහන්සේ රහත් වෙලත් ඉවරයි. ඒත් මාරයා තවත් ඇවිල්ලා කරදර කරනවා. So we can get some understanding how the Mara worked, and in this case, whether Mahamogana was already in Arahat, but Mara still came to trouble. තවත් ගොඩක් තැන්වල රහතුන් වහන්සේලාට මාරයා කරදර කරපු තැන් තියෙනවා. අර වජිරා සූත්‍රය එහෙම This one is like. ඉතින් ඒ වගේ තව ගොඩක් තැන් තියෙනවා මාරයා කරදර. හැබැයි කොච්චර මාරයෝ කරදර කළත් රහත් වෙන අය රහත් වෙනවා. සෝවාන් වෙන අය සෝවාන් වෙනවා. So there are many other places where the Mara was troubling the monks, but Tamarkina says, if you are about to attain stream entry or arahachit, you are going to attain the stream entry or the arahachit. The Mara cannot really do anything about it. And I think මෙතකින් අද දවසේ කතාව සමාප්ත වෙනවා. එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. Protected by the